Namaste students. In last video, I explained domain name system DNS. Now, in this video, I am going to start new chapter number 2 from your syllabus, chapter application of internet. Our first topic is www means World Wide Web. You are already using internet and you can open website with web browser on internet. At the time you are typing http, that means hypertext transfer protocol colon slash slash www, like giving one example, google.com. So you are typing at the time www, that means world wide web, which is also known as in short web. It is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computers through the internet. You already know what is website. You are using it like google.com or our college website mvmcollegerajkot.com. This website contains text pages, digital images, audios, videos, etc. User can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices such as computer, laptop, cell phones, etc. Like આપણે કમ્પ્યુટરનો યુઝ કરી, લેપટોપનો યુઝ કરી, મોબાઈલનો યુઝ કરી કે એની અધર ડિવાઇસીસનો આપણે યુઝ કરી કે જે ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ થઈ શકતું હોય અને વેબ બ્રાઉઝર થ્રુ આપણે એને વેબસાઇટને ઓપન કરાવડાવી શકતા હોય તો આપણે એ વેબસાઇટ ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાંથી કોઈ પણ લોકેશન ઉપરથી ને એ ઓપન કરાવડાવી શકીએ છીએ. કનેક્શન્સ વાયર્ડ હોય કે વાયરલેસ હોય એનાથી કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી, પણ ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ થઈ શકવું જોઈએ. ડિવાઇસ એ રીતની ફંક્શનાલિટી સપોર્ટ કરતું હોવું જોઈએ. The www along with internet enables the retrieval and display of text and media to your devices. We need to use internet for it. The building blocks of the web are web pages, which are formatted in HTML and connected by links called hypertext or hyperlinks and accessed by HTTP. We already completed HTML. We were using a tag or we can say it's hyperlink. આપણે a tag નો यूज કરી અને hyperlink જે છે એ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ કોઈ પણ ટેક્સ્ટ ઉપર, ઇમેજ ઉપર કે કોઈ પણ આપણી પાસે કન્ટેન્ટ હોય એ કન્ટેન્ટ એ ટેગમાં આપણે વચ્ચે રાખીએ અને href માં એનો પાથ આપીએ એટલે જ્યારે એના ઉપર ક્લિક કરશે ત્યારે એ ટેક્સ્ટ ઉપર સપોઝ છે તો ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાથી ને એનો પેજ જે આપણે href માં આપેલું હશે એ પેજ ઓપન થાય છે અને એમાં આપણે http પ્રોટોકોલનો યુઝ કરશું. These links are electronic connections that link related pieces of information so that users can access the desired information quickly. Hypertext offers the advantage to select a word or phrase from text and thus to access other pages that provide additional information related to that word or phrase. Giving one example for it, like in our college website, there are different links like home, student, then like syllabus, old papers, news. કઈ આપણે સપોઝ કે એવી એક લિંક છે કે કોન્ટેક્ટ અસ, જે કઈ અપડેટ્સ આવતું હોય એના માટેની એક લિંક હોય. તો આ બધી લિંક જે આપેલી છે તો એ રિલેટેડ થ્રુ ધેટ આપણે એના ઉપર ક્લિક કરશું ત્યારે રિલેટેડ જે પેજ હશે એ ઓપન થશે અને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન્સ એની બધી હશે એ શો થશે. લાઈક હોમ છે તેના ઉપર ક્લિક કરું છું તો હોમ પેજ ઓપન થશે. When I will click on home link, then home page will be open. A web page is given an online address called a uniform resource locator. Every web page has its own URL. You can check on address bar.
તમે કોઈ પણ વેબ બ્રાઉઝરમાં જે વેબ પેજ ઓપન કરાવતા હોય એનું એડ્રેસ બારમાં જોઈ શકો છો, યુઆરએલ એનું એડ્રેસ બારમાં જોઈ શકો છો. દરેકનું યુનિક હશે, રિપીટેડલી ક્યારેય નહીં હોય. ઓકે, કોઈ ચેક ન કરેલું હોય તો હવે ચેક કરજો, એ ઓલવેઝ ડિફરન્ટ હશે. A particular collection of web pages that belongs to a specific URL is called a website, like facebook.com or google.com, etc. So the World Wide Web is like the huge electronic book whose pages are stored on multiple servers across the world. There are so many servers in all over world, and on different server different websites are stored related to that pages or informations or text, audio, video, all are stored on server. When we are clicking particularly particular link, then that page will be open and that data will be get from that particular server. ફરીથી એ જ વાત કહું છું કે આપણે જે લિંક ઉપર ક્લિક કરશું એ રિલેટેડ એનું પેજ જે હશે એ ઓપન થશે, એની બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ ઓપન કરવા માટે થઈને જે ડેટા છે એ બધું લેશે, એ પર્ટિક્યુલરલી જે તે સર્વરમાં સ્ટોર્ડ હશે ત્યાંથી, અને ત્યાંથી ડેટા ગેટ કરી અને આપણને આપણી સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરશે. Small websites stores all of their web pages on a single server. But big websites or organizations place their web pages on different servers in different countries so that when users of a country search their site, they could get the information quickly from the nearest server. Now, I'm explaining one more thing, that we can use single server or multiple server, depends on our requirement. આપણે સિંગલ સર્વર યુઝ કરી શકીએ ઓર મલ્ટિપલ સર્વર યુઝ કરી શકીએ છીએ, આપણી કેવી રિક્વાયરમેન્ટ છે એના ઉપર. લાઈક આપણે વેબસાઇટ બનાવીએ છીએ, હવે વેબસાઇટના યુઝર્સ કેટલા હશે, આપણી વેબસાઇટ છે તો એના યુઝર્સ કેટલા છે એના ઉપરથી આપણે સર્વર સિલેક્શન કરવું જોઈએ, અને સર્વરની સ્પીડ આપણને કેવી મળશે અને કેટલા સર્વરની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે એ આપણે સિલેક્શન કરી શકીએ. લાઈક આપણે એમબીએમ કોલેજની વેબસાઇટ છે તો એ કેટલીક વેબસાઇટ કન્ટિન્યુઅસલી ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ થવાની છે કે એટ અ ટાઈમ કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ એક્સેસ કરતા હશે, તો આપણી કોલેજના સ્ટુડન્ટ્સ કે કદાચ કોઈ અમુક 12 થી વધારે કોઈ યુઝર્સ છે એ આપણી વેબસાઇટ ઓપન કરતા હોય તો એક લિમિટેડ માસ્ક હશે. જ્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ ફેસબુકની, કમ્પેરિઝન કરીએ જીમેલની, કમ્પેરિઝન કરીએ યાહૂની, તો આ બધી વેબસાઇટ એવી છે કે જે ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં કેટલા બધા યુઝર્સ એટ અ ટાઈમ એ વેબસાઇટ એક્સેસ કરાવતા હશે. સો માની લો કે એનું સર્વર જે છે, આ બધા જ માની લો કે એનું સર્વર આપણે યુએસમાં રાખ્યું છે, ખાલી એફબી નું સર્વર યુએસમાં જ રાખ્યું છે, તો કોઈ પણ વર્લ્ડમાંથી ને જ્યાંથી ડેટા એક્સેસ વર્લ્ડમાંથી કોઈ પણ કન્ટ્રીમાંથી ડેટા એક્સેસ કરાવડાવવો છે તો એને પેલા ડેટા યુએસ સર્વર સુધી પેલા એ રિક્વેસ્ટ મોકલવી પડશે અને ત્યાંથી ડેટા અહીંયા સેન્ડ થશે. હવે વધારે પડતો એ વેબસાઇટનો એનો યુઝ થતો હોય તો એના કારણે નેટવર્ક ટ્રાફિક ઓલ ઓવર વધશે. સો સપોઝ કે એફબી છે તો એને રિક્વાયરમેન્ટ એવી લાગી કે ઇન્ડિયામાંથી ને એફબી યુઝ કરવા વાળા ઘણા બધા યુઝર્સ છે, સો એ લોકો શું કરશે કે એક સર્વર જે છે એ ઇન્ડિયામાં મૂકી દેશે અને એક સર્વર યુએસમાં હશે. પછી એને એમ લાગ્યું કે યુકેમાં હજી યુઝર્સ ઘણા બધા વધારે છે એ લોકોના, કે એના કારણે એ લોકોને જે મેઇનનું સર્વર છે એના ઉપર લોડ વધારે આવે છે, તો એક સર્વર યુકેમાં મૂકી દીધું. ડેટા બધી જગ્યાએ એ જ રીતનો હશે, પણ એને આપણે અહીંયાથી ડેટા જ્યારે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ તો ત્યાં યુએસ સુધી રિક્વેસ્ટ નહીં જાય, પણ ઇન્ડિયા સર્વરમાંથી જ ચેક થઈ જશે અને અહીંયાથી જ આપણને રિપ્લાય આવી જશે. સો ઓલ ઓવર નેટવર્ક ટ્રાફિક જે છે એ લેસ થશે, રિપ્લાય આપણને ફાસ્ટ મળશે. ઓકે, સો આટલા માટે થઈને મલ્ટિપલ સર્વર રાખતા હોય, કેમ કે એના યુઝર્સ પણ વધારે હોય અને લોકેશન્સ ડિપેન્ડન્ટ પણ હોય. સો ધ વેબ provides a communication platform for users to retrieve and exchange informations over the internet. Unlike a book, where we move from one page to another in sequence, on World Wide Web, we follow a web or hypertext links to visit a web page, and from that web page to move to another web page. Like આપણે સિમ્પલ બુક છે, એમાં એક પેજ આખું તમે રીડ કરી લીધું તો સિમ્પલી શું કરો છો તમે કે એક પેજ ઈ ટર્ન કરી દો છો, નેક્સ્ટ પેજ રીડ કરો છો. Now how it will work on the internet, in website there are hyperlinks.
we can see mostly menu bar or નેવિગેશન માટેના લાઈક ડિફરન્ટ પેજીસ છે તો લાઈક હોમ પેજ છે કોન્ટેક્ટ છે લાઈક આપણે ફ્લિપકાર્ટની વાત કરીએ તો એમાં હોમ પેજ હોય પર્ટિક્યુલરલી પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કે કંપની વાઇઝ પેજ ક્રિએટ કરેલા હોય તો એની ઘણી બધી લિંક્સ આપણને આપેલી હોય છે પર્ટિક્યુલર લિંક ઉપર ક્લિક કરીએ ત્યારે એ પર્ટિક્યુલર પેજ ઓપન થાય છે તો એવી રીતના એ દરેકની અહીંયા હાઇપર લિંક આપેલી હોય છે અને એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાથી પેજ ઓપન થાય છે ઓકે. These links are electronic. Okay, just a second. History of the World Wide Web. થોડીક હિસ્ટ્રી જોઈએ આપણે તમને બુકમાં આપેલી છે મેં થોડોક કન્ટેન્ટ ડિફરન્ટ લીધો છે તમે બુકનો રીડ કરી શકો છો અને આ કન્ટેન્ટ પણ રીડ કરી શકો છો અહીંયા તમે સ્લાઇડ્સમાં જોઈ શકો છો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો અને લાસ્ટમાં હું સ્લાઇડ જે છે એ પણ શેર કરી દઈશ ચેપ્ટર 1 ની જેમ. History of the World Wide Web. The World Wide Web was invented by a British scientist Tim Berners-Lee in 1989. He was working at Sun at that time. Originally, it was developed by him to fulfill the need of automated information sharing between scientists across the world. So, okay, main purpose was to share information to scientists across the world so that they could easily share the data and result of their experiments and studies with each other. Sun, where Tim Berners worked, is a community of more than 1,700 scientists from more than 100 countries. These scientists spend some time on Sun site and rest of the time they work at their universities and national laboratories in their home countries. So there was a need for reliable communications tools so that they can exchange information easily. Yes, ત્યારે કોઈ ફોન કેવી રીતના અત્યારના જે ફંક્શનાલિટી છે એવું કાંઈ જ નહોતું ઈમેલ કે એવું કાંઈ જ નહોતું સો ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવી છે તો કેવી રીતના થઈ શકે તો એના માટેનું એક સોલ્યુશન લઈ આવવા માટે થઈને ટીમ બેનરલીએ આ રીતની વેબસાઇટ બનાવેલી છે. Internet and hypertext were available at this time, but no one thought how to use the internet to link or share one document to another. Like one scientist is in UK, another scientist is in US, and another scientist is in India. Then they are doing some experiments and their results they want to share internally. I'm just giving example of 3 scientists, but there were 1,700 scientists. So they need to share information. Team focused on 3 main technologies that could make computers understand each other. First one is HTML, second one is URL, and third one is HTTP. ત્રણેય તમને ખબર જ છે HTML નું વર્ક શું છે URL નું વર્ક શું છે અને HTTP નું વર્ક શું છે એને આ 3 મેઇન ટેકનોલોજી ઉપર ફોકસ કર્યું. So the objective behind the invention of WWW was to combine recent computer technologies, data networks, and hypertext into a user-friendly and effective global information system. In 1990, Tim Berners-Lee was able to run the first web server and browser at Sun to demonstrate his ideas. He used a NeXT computer to develop the code for his web server and put a note on the computer. He put first note on computer that was the machine is a server, do not power it down. First message show so that it was not switched off accidentally by someone. In 1991, Tim created the world's first website and web server. In 1990, it was for demonstrate, and then in 1991, he created first website and web server. Its address was info.sun.ch, and it was
running at sun on the next computer. Next is name here. Furthermore, the first web page address was, you can see address of the page, and even you can open this page in type this address on address bar. This page had links to the information related to the www project and also about the web server, hypertext description and informations for creating a web server. Now there are some web components like structure components, client browser. We need to use browser on the client side. Then server run on sophisticated hardware. Cache, many interesting implementations, and internet, the global infrastructure which facilitates data transfer. Like structure the requirement of the, then semantic components like HTTP and HTML. HTTP શું છે અને HTML શું છે વધારે ડેપ્થમાં તમારે લખવું હોય તો ત્યાં લખી શકો છો. અને લાસ્ટ વન આવે છે એનો એક્સટેન્સિબલ માર્કઅપ લેંગ્વેજ XML, યુનિફોર્મ રિસોર્સ આઇડેન્ટિફાયર. યસ, XML તમારે જે છે એ નથી આવ્યું, XML હજી આગળ આવશે, અત્યારે આ સેમેસ્ટરમાં નહીં આવે. એનું જસ્ટ ફૂલ ફોર્મ ધ્યાનમાં રાખજો. XML નું એક્સટેન્સિબલ માર્કઅપ લેંગ્વેજ. ફૂલ ફોર્મ ઘણા આવે છે, એવું હોય તો એક નોટ ડાઉન કરી લેજો. આની પહેલા પણ મેં તમને કીધું હતું, એક બુકમાં એક પેજમાં જે બધા ફૂલ ફોર્મ આવે છે જસ્ટ એનું લિસ્ટ રેડી કરી લેજો, એટલે તમને એક્ઝામ ટાઈમે તમારા માટે ઈઝી રહે. Okay, then www structure, or you can call it web or W3. 3 times W આવે છે એટલે W3 પણ આપણે એને કહી શકીએ છીએ. Client use web browser applications to send URIs via HTTP to server requesting a web page. અત્યારે આપણે એવી રીતના યુઝ કરીએ છીએ, લાઈક કોઈ પણ પેજ ઓપન કરવું હોય તો એનો આપણે URL એન્ટર કરીએ છીએ, એડ્રેસ બાર માં જઈને ત્યાં ટાઈપ કરીએ છીએ એનો એડ્રેસ, અને જેવું એન્ટર આપીએ છીએ ત્યારે એ રિક્વેસ્ટ પાસ થાય છે. ઓકે, તો ક્લાયન્ટમાં અત્યારે આપણે વેબ બ્રાઉઝર જ યુઝ કરીએ છીએ. વેબ બ્રાઉઝર એટલે કોઈ પણ પછી હોય. અને આની પહેલા આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે લેતા હતા ત્યારે જ વાત કરી લીધી કે બ્રાઉઝર કયા કયા આવે છે, કઈ ટાઈપ્સના આવે છે, ઓલ્ડ બ્રાઉઝર કયા છે. કદાચ હજી ન જોયા હોય તો ચેક કરી લેજો, બ્રાઉઝરનું લોંગ લિસ્ટ આવશે, તમને ખબર હોવી જોઈએ. હવે તમે આઈટી ફિલ્ડમાં છો એટલે બાકી ક્રોમ ને ફાયરફોક્સ ને એ તો બધાને નોર્મલી ખબર જ હશે, પણ એનાથી વધારે કયા બ્રાઉઝર આવે છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. વેબ પેજીસ constructed using HTML or other markup languages and consist of text, graphics, sound plus embedded files. You can also share files with using with HTML. તમે HTML નો સાથે ફાઇલ્સ જે છે એ પણ શેર કરાવડાવી શકો છો. ગ્રાફિક્સ, સાઉન્ડ, ફાઇલ, ટેક્સ્ટ આ બધું તમે શેર કરી શકો છો. Servers or cache response with request web page or with error message. લાઈક આપણે કોઈ પણ પેજ છે એ ઓપન કરાવડાવીએ છીએ, પેજનું એડ્રેસ ટાઈપ કર્યું તો એનો સર્વર જે છે એ સર્વર સુધી રિક્વેસ્ટ જાય છે. એ પેજ હશે તો ત્યાંથી ડેટા પાસ કરશે, એને એક રિસ્પોન્ડ આપશે. અધરવાઇઝ એવો રિસ્પોન્ડ આવશે, સપોઝ કે એ પેજ નથી તો એરરનો મેસેજનો એ ત્યાંથી પાસ કરશે. Client's browser renders web page written by server. Page is written using hypertext markup language, displaying text, graphics and sound in browser, writing data as well. The entire system runs over standard networking protocol, that one is TCP/IP. ઓકે, આખી વેબસાઇટ અત્યારે જે આપણે ઇન્ટરનેટનો એનો યુઝ કરીએ છીએ એના ઉપર વર્ક કરે છે. એના માટે થઈને રિક્વાયરમેન્ટ છે પ્રોટોકોલ્સ TCP/IP, જે આપણે કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ. અહીંયા આપણે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ જે છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ટોપિક, અને આ વિડીયો પણ અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.